Hello everyone, welcome to the LAWCET Academy. సో ఈ రోజు మనం టీఎస్ లాసెట్ 2026 సిలబస్ అండ్ వెయిటేజ్ ని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ లో మీకు 120 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఇట్ ఇన్ 90 minutes. ఓకే, సో టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద స్పీడ్. సో ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 1 మార్క్ అండ్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు. సో ఎగ్జామ్లో అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసి రండి. అండ్ 3 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి. సో పార్ట్ ఏలో యూ హ్యావ్ 30 క్వశ్చన్స్, 25% ఆఫ్ ద వెయిటేజ్, అండ్ 30 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద పార్ట్ బి, దీనికి కూడా 25% ఆఫ్ ద వెయిటేజ్. అండ్ పార్ట్ సి విల్ హ్యావ్ 60 క్వశ్చన్స్ విచ్ ఇస్ మేక్ ఆర్ బ్రేక్ సెక్షన్, అండ్ దీనికి 50% ఆఫ్ ద వెయిటేజ్ ఉంటుంది. సో ఈ వెయిటేజ్ ఇస్ అ ఫిక్స్ ఫర్ ఈచ్ సెక్షన్. అండ్ ఈ 3 సెక్షన్స్లో ఏమేమి టాపిక్స్ అడుగుతారో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ. దీనికి మీకు 30 మార్క్స్ ఉంటాయి. సో జనరల్ నాలెడ్జ్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అరౌండ్ 20 క్వశ్చన్స్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ నుంచి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అరౌండ్ 10 క్వశ్చన్స్. అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ 30 మార్క్స్ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ద సెక్షన్ 2. ఇన్ సెక్షన్ 3 వేర్ యాప్ట్యూడ్ ఫర్ ద స్టడీ ఆఫ్ ద లా నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఆర్ లీగల్ యాప్ట్యూడ్ అని కూడా అనొచ్చు. సో దిస్ క్యారీస్ అరౌండ్ 60 మార్క్స్. సో పార్ట్ ఏలో ఏమేమి టాపిక్స్ అడుగుతారో చూద్దాం. సో జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ అనుకున్నాం కదా. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ అరౌండ్ 20 క్వశ్చన్స్ స్టాటిక్ జీకే నుంచి అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ నుంచి 10 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో స్టాటిక్ జీకే అంటే ఏంటి? ద టాపిక్స్ దట్ డజంట్ చేంజ్. ఓకే, లైక్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ కానీ ఏమైనా టైమ్ లైన్స్ కానీ దట్ డజంట్ చేంజ్, రైట్? సో యా, హిస్టరీ నుంచి, జాగ్రఫీ నుంచి, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్, జనరల్ సైన్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎకానమీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ ద స్టాటిక్ జీకే. సో ఈ టాపిక్స్ నుంచి మీరు మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మూవింగ్ ఆన్, మెంటల్ అబిలిటీ. సో దీంట్లో మీకు రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, యాప్ట్యూడ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, వేర్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అరౌండ్ 10 క్వశ్చన్స్. సో రీజనింగ్ వచ్చేసి series and analogies, coding, decoding, blood relations and directions, syllogism, and puzzles and odd one out. Apart from this, మీరు aptitude నుంచి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, లైక్ ఏజెస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ టైమ్, డిస్టెన్స్, స్పీడ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, బట్ బేసిక్ 10th లెవెల్లో అడుగుతారు. సో యూ కెన్ ఈజీలీ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఇట్. మూవింగ్ ఆన్ టు ద పార్ట్ బి. సో కరెంట్ అఫైర్స్. ఏ మంత్ నుంచి ఏ మంత్ వరకు చదవాలి, ఆర్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ చదవాలి అంటే అట్లీస్ట్ 1 year ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మీరు మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి. సో 1 year కరెంట్ అఫైర్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇందులో నుంచి. సో ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్, నేషనల్ ఈవెంట్స్, అవార్డ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, లైక్ రీసెంట్ అవార్డ్స్, స్పోర్ట్స్ అవార్డ్స్ ఎవరికి వచ్చాయి, సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ లీగల్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ న్యూస్, తెలంగాణ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా అడుగుతాం. రైట్, పార్ట్ సి నుంచి 60 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో 50% ఆఫ్ ద వెయిటేజ్ మీకు దీనికే ఉంటుంది. సో ఏమేమి ఉంటాయి దాంట్లో? లీగల్ రీజనింగ్ అండ్ లీగల్ కాంప్రహెన్షన్. సో లీగల్ రీజనింగ్ వచ్చేసి విల్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. బట్ లీగల్ కాంప్రహెన్షన్ వచ్చేసి 2 passages ఇస్తారండి. ఏమి లేదు, దిస్ సౌండ్స్ ప్రిటీ న్యూ, బట్ మీ 10th క్లాస్లో ఇంటర్లో మీరు రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ సాల్వ్ చేస్తుంటారు. ఓకే, వేరే దాంట్లో మీకు ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తారు. ఆ ప్యాసేజ్ నుంచి మీరు అట్లీస్ట్ 5 to 6 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో దిస్ ఈస్ ద ఈజియస్ట్ సెక్షన్, ఎందుకంటే మీ ఆన్సర్స్ ఈ ప్యాసేజ్లోనే ఉంటాయి. సో ఇలాంటి ప్యాసేజెస్ మీకు 2 ఇస్తారు. సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అరౌండ్ 10 క్వశ్చన్స్. ఓకే, రైట్. సో లీగల్ కాంప్రహెన్షన్స్ అంటే ఏంటి? హౌ ఇస్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఆర్ అదర్ కాంప్రహెన్షన్స్ దట్ యూ సాల్వ్ బిఫోర్ అంటే? సో లీగల్ రిలేటెడ్, లైక్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా ఆర్ కాంట్రాక్ట్స్ లా ఆర్ టాట్స్ గురించి ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తారు. ఆ ప్యాసేజ్ నుంచి మీకు 5 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, యా. దెన్ ఈ లీగల్ రీజనింగ్లో యూ విల్ హ్యావ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పాలిటీ, లా ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్, legal comprehension, law of torts, criminal law, and family law and maxims. Okay, so constitution and polity nunchi, since constitution is a sacred book, so you can expect around 20 questions, 20 plus questions expected. And law of contracts and law of torts together comprises of around 20 plus questions. Okay, so దీంట్లో నుంచి కూడా మీరు గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు.
నా లీగల్ కాంప్రహెన్షన్ ఇందాకే మనం చూసాం. సో రీడింగ్ ప్యాసేజ్ టైప్స్ ఉంటుంది. సో 10 మార్క్స్. ఆల్ రైట్. అండ్ క్రిమినల్ లా, ద న్యూ లాస్, బిఎన్ఎస్, ఓకే, అండ్ బిఎన్ఎస్, దీని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు. ఓకే. అండ్ ఫ్యామిలీ లా అండ్ మ్యాగ్జిమ్స్, ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ జడ్జ్మెంట్స్ or landmark judgments, important cases, ఇవన్నీ మీరు తరోగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాలి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చేసి మీరు ఫండమెంటల్ రైట్స్, డిపిఎస్పి, ప్రియాంబుల్, వీటిల్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. జ్యుడిషియరీ స్ట్రక్చర్ గురించి, లీగల్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి, లీగల్ ప్రిన్సిపల్స్ గురించి, ఓకే, అండ్ ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్స్, షెడ్యూల్స్, సో ఇవన్నీ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్. సో ఓవరాల్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ పాలిటీ వుడ్ కంప్రైజ్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ వెయిటేజ్. ఓకే, అండ్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ థాట్స్ నుంచి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీరు. అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్సో కంప్రైజెస్ ఆఫ్ 30 questions. Static GK, alright, around 20, approximately 20 expect చేయొచ్చు. And reasoning నుంచి 10 expect చేయొచ్చు. Okay. So if you're aiming for the best colleges, you should always start with a legal aptitude. ఎందుకు దీనికి 60 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ 50% ఆఫ్ ద వెయిటేజ్ దీనికే డెడికేట్ చేస్తారు కాబట్టి. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు బీ థరో విత్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ యాజ్ వెల్. అట్లీస్ట్ 1 year కరెంట్ అఫైర్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. అండ్ of course every week you try to revise the current affairs. That should be easy for you. Okay, and then you have GK and reasoning. At least 20 to 30 minutes you dedicate for reasoning and aptitude kind of questions in a day. All right, so you should able to solve that as well. Now coming to the GK part, static GK అడుగుతారండి. సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ద రిపీటెడ్ థీమ్స్ ఏమున్నాయి. ఆ థీమ్స్ మీరు నోట్ డౌన్ చేసేసుకొని ఆ పర్టికులర్ థీమ్స్ పైనే మీరు ప్రిపేర్ అయితే that is also easy to solve. Okay, so that's the 100+ score strategy. I hope you've understood this. Some of the students are also asking about the classes and guidance gurinchi. So yes, we are launching a new batch from the January. So June low exam undi kabatti you'll have ample amount of time if you start your preparation from the January. So everkaithe interest undo, they can always reach out to us through our mail, lawexcelacademy@gmail.com. మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా డౌట్స్ ఉన్నా ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ యూర్ డౌట్స్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఆల్సో నెక్స్ట్ మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో అది కూడా సజెషన్స్ మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి. లైక్ థీమ్స్, స్పెసిఫిక్ థీమ్స్ కానీ, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కానీ, ఆర్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఆర్ స్టడీ ప్లాన్స్, ఏ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కావాలన్నా యూ కెన్ ఆల్వేస్ పోస్ట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. And don't forget to like, share, and subscribe to our channel, LAWCET Academy. Thank you.